write it as code or just an algorithm for this? Let's just take for when I less than n minus 1, if you want to take from I value 1, you can take it as I less than or equals to, it doesn't matter whatever you take is. For j less than n minus 1, if we have checked that our j value or that our first value is greater than the second value, so j plus 1. So then you know the code for swapping, right? I think it doesn't need for you to explain how to write a code of swap. This is what the code for the bubble sort. And if you want to trace it, we can do. Let's see. For the first value of I equals to 0, we will start from here. Here what n means is that number of times we are going to repeat this, that is 6 minus 1, right? We have 6, so that is up to 5. That is, we will get up to 5 parts of repetition. So what we say that it's the number of parts or number of steps we are going to perform bubble sort. And here the n value of j is that number of times you are going to do this. Let's see how it will be changing. I will show you. And if I equals to 0, we'll and I less than n minus 1. Of course, it's true that it's I less than n minus 1. It will go to this loop and j less than j equals to 0. So for this value of here, we will go and for j equals to 0, and of course it is less than n minus 1, and we will enter the loop j a of j, that is here we will get as 92, where if j equals to 0, it is 99, and if j plus 1, that is 2, as 99 greater than 2, it performs swap. And again, if it is completed, and we will go for j plus plus. This loop repeats until this condition is false. You know, right? So if j increases, then we will go to the outer loop and it repeats. What happens here, or what the problem we will get here is that if we go with this code, it will get you more time complexity, because this if you take this n value, that is number of times you are going to do this sorting, right? నాకు ఇక్కడ థర్డ్ పార్ట్కి నాకు సార్టెడ్ ఆర్డర్ వచ్చేసింది. సో ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ అండ్ వాట్ హీ టేక్స్ ఇస్, నేను ఇక్కడ 6 వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూకి నాకు 99 ఇక్కడ సార్టెడ్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూస్ ప్రతిదీ చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి 99 ప్లేస్ ఇక్కడే ఉండిద్ది. బట్ సెకండ్ పార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా లాస్ట్లో మనం ఇక్కడ n-1 ఇచ్చాం కాబట్టి 99 వరకు ప్రతిదీ చెక్ చేసింది. బట్ వీ డజంట్ నీడ్ ఇట్, బికాస్ మన పార్ట్స్ ఆల్రెడీ 99 ఫస్ట్ సార్టెడ్ గా పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని 99 చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వాట్ వి టేక్స్ ఇస్ దట్ హియర్ వాట్ వి నీడ్, పార్ట్ 1 లో మనము 6 టైమ్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి 6 టైమ్స్ జరిగింది. అండ్ పార్ట్ 2 లో ఎన్ని ఇస్తే కంపారిజన్స్, ఎన్ని కంపారిజన్స్, ఫస్ట్ కంపారిజన్, సెకండ్, థర్డ్ అండ్ 4, రైట్? అండ్ పార్ట్ 2 కి -1 అయిపోయింది. దట్ ఈస్ టోటల్. లెట్స్ సీ, if our elements is n, first part lo n-1 array lo n-1 kabatti, so n-1 minus I equals to 0. first part ki anni check cheskuntam, but second part ki when I equals to 1 ante mana first ee step ki vachinappudu I value 1 అయినప్పుడు that is n-2. ఇది అక్కర్లేదు కాబట్టి n-2 అంటే యూనో ఏ రకంగా అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని కంపారిజన్స్ చేస్తున్నామని, ఇక్కడ ఎన్ని కంపారిజన్స్ జరుగుతున్నాయో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ నా ఫస్ట్ టైంకి 5 కంపారిజన్సే జరుగుతున్నాయి, సెకండ్ పార్ట్కి 4 కంపారిజన్సే. అంటే ప్రతిసారి ఒక్కొక్క కంపారిజన్ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది యాజ్ అవర్ ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్. ఎందుకంటే ప్రతి లూప్ ఈ జే కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, వన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి అంటే ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత
ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మన ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడల్లా మనం కంపారిజన్ తగ్గించేసుకోవచ్చు. ఎందుకు ప్రతిసారి నేను లాస్ట్లో 99 మళ్ళీ కంపేర్ చేయక్కర్లా, అండ్ సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి 86 99 మళ్ళీ నేను కంపేర్ చేయక్కర్లా. సో వీ విల్ డిక్రీజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టు కంపేర్ ఆర్ విచ్ గివ్స్ అవర్ లెస్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. సో we can modify here as n minus 1 minus I. Here we can modify it as n minus 1 minus I because number of comparisons. Here is that number of comparisons or number of times we will going to do this. Okay. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలో ఈ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నామో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో మన 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు నా సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి నేను 2 కంపారిజన్స్ ఈ లాస్ట్ దాంతో కంపేర్ చేయక్కర్లా. అంటే ఐ వాల్యూ నా సెకండ్ పార్ట్కి ఐ వాల్యూ 1 అయింది. ఎలా ఫస్ట్ టైం ఇదంతా చేసిన తర్వాత మన ఇక్కడ జే రూల్ అవుట్ అవుద్ది. కండిషన్ చేంజ్ అయినప్పుడు విల్ గో ఫర్ ఐ ప్లస్ ప్లస్, రైట్? సో ఇక్కడ నా ఐ వాల్యూ 1 అయినప్పుడు నేను కంపారిజన్స్ ఇక్కడ 99 మళ్ళీ చేయక్కర్లా. సో విల్ జస్ట్ మైనస్ ఇట్ ఫ్రమ్ n minus 1 minus I. And you will just see this again and again. But నేను ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది మనకి. ఏంటంటే మన పార్ట్ 4లో నాకు పార్ట్ 3 కల్లా మొత్తం అన్నీ వచ్చేసినాయి, అంటే అన్ని సార్టెడ్ ఆర్డర్ అయిపోయింది. నో స్వాపింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. అలాంటప్పుడు ఇవన్నీ చేయటం కూడా మనకు వేస్ట్. సో ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ జస్ట్ ఫర్ హియర్ వి విల్ జస్ట్ టేక్ ఎ టెంపరరీ వేరియబుల్ ఫ్లాగ్ equals to 0. స్వాప్ జరిగితే ఫ్లాగ్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ఫ్లాగ్ ప్లస్ ప్లస్ ఇఫ్ దీని నుంచి ఒకవేళ ఫ్లాగ్ ప్లస్ ప్లస్ జరగకపోతే ఇఫ్ flag equals to 0, flag equals to 0 అయితే break. That is what happens. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ పార్ట్ 3 రాగానే పార్ట్ 3కి అన్ని అయిపోయిన తర్వాత పార్ట్ 4 స్టార్ట్ అవగానే ఇక్కడ స్వాప్ జరగదు కాబట్టి ఫ్లాగ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. ఫ్లాగ్ 0నే ఉంటుంది, స్వాప్ జరగదు కాబట్టి. సో బ్రేక్ అయిపోయి ఇట్ గివ్స్ యువర్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run my town, don't know how I'm a prince here, man. All we talk about is